Ma'am, you are not audible. Okay. I was waiting for others to join. Okay. So have you got this adjustment and do you agree with the fact? Yes, ma'am. Okay. So whenever you are talking about summation 1 by n, what happens is the thing goes beyond 1 plus n by 2. The summation is greater than 1 plus n by 2. And what is your n? N is not fixed. N is going on increasing. N is large. And your summation is large than the larger value. So you can say this series is divergent. Always keep this in mind. So whenever you are discussing about summation 1 by n, this series is divergent. Now you are going for online exam, but if it happens to be offline, this might be a question. Show that summation 1 by n is divergent. Okay. So तुम्हाला या पद्धतीने ग्रुपिंग करून दाखवायला लागलं असतं की सम कशी मोठी होत जाते. It doesn't have any bound. It is greater than the greater number. ठीक आहे. So मला असं वाटतं की तुम्हाला हे नक्की लक्षात आलेलं आहे. You can do this. So the question was, is this clear? Are you satisfied with this? Yes, ma'am. Okay. Okay. मग आपण इथं काय प्रूव्ह केलं नेमकं की 1 by n चं लिमिट 0 आहे. nth टर्मचं लिमिट 0 आहे तरी पण ते सिरीज मात्र कॉन्व्हर्जंट नाही आहे. सिरीज इज डायव्हर्जंट. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट टू अस. बरोबर आहे. आता आपण थिअरम प्रूव्ह केला की जर सिरीज कॉन्व्हर्जंट असेल तर तिच्या nth टर्मचं लिमिट 0 असतं. पण nth टर्मचं लिमिट 0 आहे म्हणजे ती सिरीज कॉन्व्हर्जंट असेलच असं नाही. सो दिस इज द बेस्ट एक्झाम्पल फॉर इट. I think you have followed me. Okay. Okay. Then the job is to show that the series that we had written over here. Just a minute. Let me search it. Yes, this one. Limit n tends to infinity, 1 by n square is 0. And if I go for summation of 1 by n square, then what happens? Is it convergent or it is divergent? So I hope I would like to leave it to you for today, not for all the time. See, your job is to tell me what happens to the series summation 1 by n square. Okay, summation 1 by n square. This is the sequence we have taken. I want to talk about the series summation 1 by n square. Have you got my question? I have shown here that summation 1 by n is not convergent. Now you will tell me about summation 1 upon n square and then we'll go for the general theorem on it. Okay. All right. So I think here itself we discussed, here itself we talked about what we have to think of. All right. Now, here you can see there was an example. The series summation
n running from 1 to infinity, numerator is 1 minus n, denominator is 1 plus 2n. This is a divergent series. This is a divergent series. How they decided it is divergent without doing any calculation? So you can see they went for limit of an. Nth term चा limit काढला. And what is the limit of nth term? कसं काढतो आपण? Yes, will you help me? Yes, anyone? We'll go for limit n tends to infinity, and we'll write the nth term 1 minus n upon 1 plus 2n. Okay. What you do is you take the largest power of n common. So limit n tends to infinity. You have taken n common from the numerator. Inside you are left with 1 by n minus 1. Do you agree? In the denominator, it is n common. Inside again, I'm having 1 by n plus 2. N is getting cancelled. And as n tends to infinity, 1 by n becomes 0. So what is the value you are getting? 0 minus 1 upon 0 plus 2. What is the limit? Minus half. What is the limit? Minus half. So what you are saying, given series, if its limit is non-zero, means the series is not convergent. So here we are using our logic. What is the logic? If P implies Q, then by contrapositivity, not Q implies not P. Not Q implies not P. What I have done here? Series is convergent implies limit of nth term is 0. If the limit of nth term is not 0, means the series is not convergent. Let me repeat it again. Just a minute. I do have it here. Yes. I think it is visible. Is it? Okay. See, summation an is convergent, then limit n tends to infinity, an is 0. So P implies Q. What it will mean? If the limit is non-zero, will mean that the series is not convergent. Followed it? Okay, I would like to once again repeat it for you. Let us change the color. See, this, I'm sorry. Okay. So this is your statement P, and this is your statement Q. What do you say? P implies Q. If series is convergent, then the limit of nth term is 0. Means what? If the limit of nth term is not 0, then automatically the series is not convergent. Got my point? Yes, ma'am. Okay. Okay, so for MCQ style of questions and even for descriptive also, they might give you a series and they might ask you whether it is convergent or not. And what you will observe over there, for nth term, if you apply the limit, the value happens to be non-zero. So directly you can infer that the series is not a convergent series. So as you have seen here, the limit is non-zero limit, means the series is not convergent. Feel you got my point. Now, you may go over here. They have given a series, summation minus 1 raised to n. Already we have dealt with it just now. What is minus 1 raised to n means? Minus 1, plus 1, minus 1,
+1, -1, +1, and so on. I hope you are following the series. You know very well, as n tends to infinity, if I apply limit, it depends on the even term and odd term. If the term is even term, the sum is going to be 0. And if we are dealing with odd terms, odd number of terms, then what will happen? The value will be -1 in this case. So if you are getting two distinct values, you say that the series is not a convergent. So in this case also the series is not a convergent. Okay. So here you can see the series must diverge since the limit does not even exist. Limit does not exist. Why limit does not exist? Because for even term you are getting distinct value, for odd term you are getting distinct value. In such case you say that the limit does not exist. थोडक्यात काय, लिमिट एक्झिस्ट होत असेल आणि नॉन झिरो असेल तरी आपली सिरीज कॉन्व्हर्जंट नसते, आणि लिमिटच एक्झिस्ट होत नाही म्हटल्यानंतर तो प्रश्नच येत नाही, सिरीज कॉन्व्हर्जंट नाही. ठीक आहे. ऑलराईट. आणि आता जे आपण एक्झाम्पल घेतलं ते पण त्यांनी इथे दिलंय. समेशन 1/n इज नॉट कॉन्व्हर्जंट जरी इवन दो लिमिट इज 0. So I feel you are getting the things. Is it clear? Is Yes, it clear? ma'am. All right. So for today, I would like to stop here itself. उद्याच्या लेक्चर बद्दल लक्षात घ्या. उद्या रविवार आहे, तरी पण आपण एक लेक्चर घेणार आहोत. साधारण टायमिंग मी तुम्हाला कन्व्हे करेन. ठीक आहे. पण सकाळच्या 12च्या आत तर मी काही घेणार नाहीये. ओके. 12च्या नंतरच टायमिंग असेल. सो टायमिंग आय विल कन्व्हे यू. आर यू रेडी? ओके. दुसरी एक आणखी महत्वाची गोष्ट म्हणजे मला दोन्ही टीचर्स कडनं असं कळलं की 3च लोक लेक्चर अटेंड करतात, गौरी, प्रिया आणि उद्धव. बाकीचे लोक लेक्चर्सच करत नाहीत. तर दिस इज व्हेरी सिरियस थिंग. लक्षात घ्या, एक्झाम जवळ आलेली आहे. सिलेबस कव्हर करणं ही अतिशय महत्वाची गोष्ट आहे आमच्यासाठी. तर तुम्ही जर लेक्चर अटेंडच नाही केलं तर मग उपयोग काहीच नाही राहणार त्याचा. अंजली, काय प्रॉब्लेम बा तुझा? मॅडम मी ते सरांचं करते, पण मॅडमचं ना माझे ते मागच्या गणित राहिलेले आहेत ना सोडवायचे, त्याच्यामुळे मग ते लक्षात येत नव्हतं म्हणून केलं नव्हतं अटेंड. गोंधळ होईल ना बाळ पुन्हा तुझा, आणि एकेकाला किती वेळा शिकवणार असं नाही का? सुवर्ण, तुझी काय अडचण आहे? नाही मॅम, मी करते पण काल आणि आजच केलं नव्हतं फक्त. हा, मॅडम म्हटलं ती येते आणि जाते पुन्हा असं काहीतरी म्हणाले ते ना? नाही, नेटवर्कचा इश्यू राहतो मॅम. सकाळी खूप थंडी राहते ना, मग बाहेर पण नाही जाता येते. बरं, पण आता त्याला काहीतरी सोल्युशन काढलं पाहिजे सुवर्ण, बरं का? हो मॅम, काढते. हा. आणि प्रज्ञा, मला तू लेक्चरला, प्रत्येक लेक्चरला पाहिजे, मला कोणाची तक्रार नकोय. हो मॅडम. हो मॅडम. ओके. सो आता पुरतं आपण या ठिकाणी थांबतो आहोत. आणि प्रेझेंटेशनच्या बाबतीत एक 4 लोकांनी फक्त कॉन्टॅक्ट केलाय, बाकीच्यांनी अजून केलेला नाहीये. बी शुअर, नाहीतर मी डायरेक्ट तुमचं नाव अनाउन्स करणार नाही. ठीक आहे. अंजली, तुझं नाव माझ्याकडे आहे, तू अजून कॉन्टॅक्ट केलेलं नाहीयेस मला. मॅडम सोमवारी घेणार का प्रेझेंटेशन? सोमवारपासून आपण सुरू करतो. मॅडम माझा रोल नंबर 2 आहे. हो, मग पहिल्याच दिवशी येईल ना? मॅडम मला ऍक्च्युली फॉर्मचं काम आहे पहिल्या दिवशी. तुझ्या सोयीने घेऊ ना मग आपण. हो मॅडम, चालेल. ओके, चालेल, ठीक आहे, मग थांबूया आपण इथेच. बाय.